Welcome to UPSCVINOTH. Today we are going to discuss one of the important topic for the prelims, that is in ethics, tolerance, assimilation and pluralism. So tolerance, assimilation and pluralism, the key elements in making of Indian constitutional form of secularism. That is tolerance, assimilation, pluralism are the key elements in making of an Indian forms of secularism. That means secularism is a principle. So introduction. So first question என்ன கேட்டிருக்காங்க, மூணு கேட்டகரியாக கொடுத்துருக்காங்க, மூணு எலிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, டாலரன்ஸ், அசிமுலேஷன், ப்ளூரலிசம். ஸோ இந்த மூணுமே வந்து கீ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் ஆஃப் அன் இந்தியன் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் செகுலரிசமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ டாலரன்ஸ், அசிமுலேஷன் அண்ட் ப்ளூரலிசம் இட்ஸ் மேக்கிங் கீ எலிமெண்ட்ஸ் இன் மேக்கிங் ஆஃப் இந்தியன் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் செகுலரிசமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போது இதை நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ யூ ஷுட் ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர். எஸ், நோ. ஸோ ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் செகுலரிசம், ஃபர்ஸ்ட் இதோட ஆன்சரோட ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், வென் வி கோ டு தி ஆர் tolerance, assimilation. First, secularism. Secularism is a principle or ideology that advocates for separation of religious from affairs of the state and public institution. So secularism can be principle or ideology. Introduction. Secularism can be principle or ideology that advocates for separation of religion from affairs of state and public. So religion should be separated from state affairs and public affairs. So introduction. According to Rajiv Bhargav, secularism entails religious freedom, constitutional principle. So yes, secularism அப்படிங்கிறது religious freedom, you should give freedom for the religion and also you should follow constitutional principle. When there is an issue between religious freedom and constitutional principles, if there is a conflict arises over, constitutional principle should be upheld. So meta commitments preference to second order constitutional commitments over first order religious commitment in the case of conflict. So this was given by Rajiv Bhargav. Okay, then what are the other aspects of Indian model of secularism? Principle of equal respect. So state supports for religious practice, state symbolism. See, we don't have strict separation of power. நமக்கிட்ட strict separation of power கிடையாது வெஸ்டர்ன் மாடல் மாதிரி. ஸோ இந்தியன் ஸ்டேட் மே intervene in religious matter to ensure constitutional values and social reform. See, if there is a conflict between religion and constitution, Indian state will interfere and intervene in the religious matter to ensure constitutional values. See, to ensure constitutional values and social reforms. Example, abolition of triple talaq. State supported for religious practices. Yes, state will also support for religious practices. So example, including arrangements or support for pilgrimage such as Amarnath Yatra. State symbols, multi-faith prayers and ceremonies during public inauguration and state functions reflects inclusive secularism. ஸோ ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரிலீஜியனோட பிரின்சிபல் ஆந்தமை வந்து முன்வைக்கிறது, அது எல்லாமே நம்மளோட ஸ்டேட் சிம்பலிசம் செகுலரிஸ்ட் தான் காட்டுது. நவ் கம்மிங் டு த கோர் பார்ட் ஆஃப் த கொஷின், key elements of Indian forms of secularism. So questionல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, tolerance, assimilation, pluralism. What is meant by tolerance, what is meant by assimilation, what is meant by pluralism. இதை தான் நம்ம, this is the core issue, core content. Historical foundation. A foundation value in Indian philosophy as reflected in Rig Veda. So tolerance is a foundational value. Ekam sat vipra bahudha vadanti. So truth is one, sages call it by different names. So tolerance, this is a statement about the tolerance, so which was given in Rig Veda. This is a foundational value. Secularism, tolerance is a foundational value in the Rig Veda. Peaceful coexistence. Centuries of coexistence among Hindus, Muslims and Sikhs and other communities. India's function as salad bowl. That means a bowl contains multiple religion of religious tolerance rather than melting pot. So see,
Indian secularism can be compared with salad bowl of religious tolerance rather than melting pot. Contrast with Western model. Western secularism often resembles melting pot. That means they will melt all the religious principle and they will give one unique principle, and state will follow the unique principle. State will not adhere with the religious principle. Where the religion identities are expected to merge into a single public entity in Western model. But in India, different communities continues to coexist while preserving distinct identity. So distinct identity is Indian secularism, single identity is Western secularism. Constitutional backing up. Article 25 to 28 provides freedom to profess, practice and propagate religion. Article 25 to 28 provide freedom to profess, practice and propagate religion. Judicial validation. In S.R. Bommai case, secularism was declared as basic features of the constitution. So secularism is defined as basic features of the constitution, with the tolerance being key components. Social indicators. Rise of interfaith marriage reflects social acceptance of secular values in personal relationship. Now, coming up with the revision. So, key elements of Indian secularism tolerance னு சொல்லியிருக்காங்க. டாலரன்ஸுக்கு நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்? ஜஸ்டிஃபை தான் பண்ணணும். எஸ் ஆர் நோ. எஸ், டாலரன்ஸ் இஸ் அ கீ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் செகுலரிசம். ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபவுண்டேஷனில் ரிக்வேதாலேயே நமக்கு வந்து செகுலரிசத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. பீஸ்ஃபுல் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலட் பவுலாக ஆக்ட் ஆகுது, எதர் தேன் மெல்டிங் பாட்டா. வெஸ்டர்ன் மாடல் ஆஃப் செகுலரிசம் வந்து சிங்கிள் பப்ளிக் ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணுது. பட் இந்தியன் ஃபார்ம் ஆஃப் செகுலரிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்க் ஐடென்டிட்டி வந்து கிரியேட் பண்ணுது. கான்ஸ்டிடியூஷனல் பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேயே ஆர்டிகல் 25 டு ஆர்டிகல் 28 வந்து நமக்கு வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் பேக்கிங் இருக்கு. ஜுடிஷியல் வேலிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எஸ்ஆர் பொம்மாய் கேஸ் வந்து செகுலரிசம் வாஸ் டிக்ளேர்ட் அஸ் பேசிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க. சோஷியல் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரேசிங் ஃபெய்த் ஆஃப் இன்டர்ஃபெய்த் மேரேஜ், தட் மீன்ஸ் சோஷியல் அக்செப்டன்ஸ் ஓவர் தி ஆஃப் அதர் ரிலீஜியன். So it is one of the key element of secularism. Coexistence. It is a key element of coexistence. So interfaith marriage is a key element of coexistence of secularism. Now assimilation. Cultural blending. Sarva Dharma Sambhav. Cultural fusion. Assimilation என்னது? எல்லாம் ஒண்ணா கூடுறது. India is a civilizational state that has assimilated elements from numerous faith and culture. So it has numerous faith culture assimilate பண்ணிருக்கு. Development and growth of Urdu language. For example, Sarva Dharma Sambhav, encouraging coexistence of multiple religion identity within a border of identity. Border national identity. So Sarva Dharma Sambhav encourages coexistence. Cultural fusion. Classical music, dance, tradition, Indian cuisines reflects influences of diverse communities and faith. So cultural fusion. So multiple cultures get fusion over Indian secularism. Now coming up with pluralism. So existence of different sects. So presence of multiple traditions within the religion. Shia and Sunni within Islam, Shaivat and Vaishnavat within the Hinduism. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா pluralismத்தோட எக்ஸாம்பிள். Constitutional protection. Article 29 and 30 protects cultural and educational rights of minorities. Judicial support. Again, court have upheld right of religion and linguistic minority to establish, administer educational institution. So, quoting with Article 29 and 30. Personal laws. So, for example, TMA Pi case. Personal laws, different communities follow distinct personal laws reflecting in India's pluralistic legal approach. So, it is also one of the important point of pluralism. Institutional framework. Institutions such as National Commission for Minorities help to protect and promote the pluralism. Recognition of diversities. National holidays are observed for major religious festival of different communities. So these are the structure for pluralism. See, ரொம்ப easy. Existence of different sects, constitutional protection, judicial support, personal laws, institutional framework, recognized diversity. Conclusion. இது எப்படி கன்க்ளூட் பண்றது? Tolerance, assimilation and pluralism constitutes philosophical foundation. So yes, கொஷின்ல இருந்து அப்படியே காப்பி அடிக்கிறோம். So tolerance, assimilation, pluralism are the constitution of philosophical foundation of Indian model of secularism. However, for a truly inclusive and secular society, these values must be complemented by economic equality, political sensitivity, constitutional morality.
ஸோ புக்கில் கரெக்டாக இருந்தாலும் இதை வந்து ட்ரூவாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கெல்லாம் எதெல்லாம் சேர்ந்து இதை வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியும்னா, எக்கனாமிக் ஈக்குவாலிட்டி, பொலிட்டிக்கல் சென்சிட்டிவிட்டி, கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டி அண்ட் செகுலர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃப்ரேம்வொர்க், இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் philosophical ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங்காக போட முடியும். அந்த philosophical ஃபவுண்டேஷனில் என்ன இருக்கும்? டாலரன்ஸ், அசிமுலேஷன், ப்ளூரலிசம், thereby strengthening the vision of Ek Bharat, Shrishta Bharat. So this is the conclusion. Okay, so this is the conclusion. This is how answer should be written. Okay, so keep following, keep supporting UPSC Vinod. Thank you.